Living Torah is made possible by the Print House. This disc has been generously dedicated in loving memory of Freddie Hager, a good friend to all, by his friends Getzel Itzinger and family. This program has been dedicated in loving memory of Menucha Rachel Baumgarten by Lubavitch of the East End and Chabad Lubavitch of the Hamptons. Passover is the most widely known holiday on the Jewish calendar. But have you ever heard of Second Passover? This lesser-known biblical holiday carries some most fundamental messages. Das Erscheinliche Meduber Leilam wie Pschute Shal Mikro ist auch das gekommen durch dem, was sie gewähnt, die Teile von Loma Nigora, das ist Haini Shal Tashlumin von Pesach Rishi, wo damit seine Sechechets verbunden Kama Halachis, wo seine verbunden mit Haini Shal Tashlumin Davka. Bemeile das Sechet Scheiches bei dem, was gewähnt, was mit früher etwas gefällt, Tome hoye bederach Cheka Lachas Kama vekama Lochem, wie Pschute sie gewähnt Lochem, ki Pschute Shal Mikro, nechet wie das kommt darauf bekama Halachis. Danach kommt sie gehen nach Dien, und der Rambam bringt das darauf, la Halacha in Sifri Yada Chazaka, als a Gershen Isgaye, bin Pesach Rishon le Pesach Sheni, bemeile Bishasse gewähnt, der Pesach Rishon, die das Bern gar nicht gewähnt, die Mitzis. Ba Goy nicht tode Mitzis von der Pesach. Afal Pikei nicht der Halache, wie Kimzuber, als der Halache, in Sefer Yada Chazaka, als wird ist Mechuye, und bringt der Pesach Sheni. Auf Druf wollten noch gekonnt verrennt werden, aber das ist ein Jinyan, was Afal Pi, was Tage nicht gehabt, mit sich von Pesach Rishon, da die Kaloschen ist der Chober, die mir wohl in Chido bekamen mit Chemis, wo der Loschen ist, Gerschen ist Geier. Pschasse kommt sa Schichlur Eved, sagt man Eved, schon nicht Tachere, oder Schivcho, schon nicht Tachere. Pschasse kommt zu Anitin, als sich mit Geil gewöhnt, sagt man, dass Geil schon ist Geil. Und sagt auf den Bier, sagt dem Pirke der Rebelese, als die Nishomes von die Geili, seine Nechet gestanden bei Matten Teile. Und auf Nechet gehört der Aseres Adibris mit Kolmaschital mit Voce Gossit Lechadisch, wer Tatstoff in Jerusalmi, hat gehört dem Zivui von Pesach. Kommt aber zu Adin, a Kotten, schen ist Gadol beim Pesach Rishon le Pesach Sheni, darf bringen a Pesach Sheni. Und beim Dvorim Amurim, eben hat nicht meine gewähnt, hat nicht gezählt auf dem Pesach Rishon, bei mir hat nie gehabt kein Pesach Rishon, darf bringen Pesach Sheni, was bei mir nicht auch sagen, Kind Ashlumi. Und nachfall Pikei sagt man, der Dien, als darf bringen a Pesach Sheni, und mit das Mevar Baruch und mit Kamas Benim, Shakel Vitalia Bachreinim, a Pesach Sheni hat in sich zwei Sachen, es hat in sich Ayinen, Shalt Ashlumin, es hat aber rechet in sich Ayinen, weil das Ayinen bifnei Atzmei, wo der Vater Gerschen ist Geier und Kottenschen ist Gadol, wenn Pesach Rishon bei Pesach Sheni, darf bringen a Pesach Sheni. Gechol Chukesa, wie das zählt im Pasche von Pesach Sheni. Wo das ist noch ein Chidush in Pesach Sheni, so gerät früher der Mamir von Isida Reina, Pesach Sheni lernen, als nicht auch kein Verfallen, ist das Lechere mehr nicht, als es etwas verfallen gegangen
Und nachfolgt Pikeni, das nicht verfallen legamri, konnte dann noch Maschen sein. Beschaß bei mir goin Sachen nicht gegangen verfallen. Ist damit nicht gewähnt mit Chui, was oder gewähnt nach Kottenbedarf, wie Kajezi, was Afal Pekin sagt mir, na das ist mechadisch, in Scharin, ja nicht das Schlummi, in der Sache nicht Oderin. Pesach Scheni, mechadisch, echet hat die Mitzis. Und das ist bedugme, wie gesagt, früher. Als da anuftu bei Jiden, als darf sein, nicht stamm bechukesei Tassu, nur darf sein, bechukesei Telechu. Als Afal Pi, was dem gewähnt, als sie ist Achukim. Was mit zwei Seiten Schmeil, was ist messen. Darf aber reiche sein nach Halich und in der Neffen als Engle Menuche. Als kann nicht tun in sein Maimi du Matze, Apfel Pi, oder sein Maimi du Matze von Tachlis Aschleimes. Die Gabe sein Maimi du Matze, was kommt an neuer Chedisch, ist auch demut wird das a Chedisch. Was man beim Achidush, Echet Bavidose, Echet Achidush Bavidose in Jahren von Pesach. Wo das wird sich Echet Abiur, was lechere nicht verstandig, der Minyan von Pesach Sheni, was mit Pravitos ins Mann Hagolos. Wo demut Tag Makler sein Akkorden konnte nicht. Mechuig werden Akkorden im Pesach Rishon, in Chedisch Nissen hat nicht getorrt bringen in Pesach Rishon. Nicht nur hat nicht gedacht, nicht getorrt, hat nicht wissen, wie mit keinem Amisbeach, hat nicht kein Tod. Alle Protein, was mitbringt, ist nicht in Pesach. Und nachfällt wie kein sagt mir, als kommt zu gehen, Pesach Sheni, sagt nicht kein Tag nun, kleimen sich zusammen, kamen jeden zusammen. Und wir retten die Teile und die Seele am Nass, soll dann noch herabkommen, was sie bepeil. Und wir sagten, mit was sie das verbunden, aber es manche bis am Migdash-Kai, und gewähren bei von Kach wie Kach. Wo das ist echt von den Jahren mit Chodoshim, wo es a Pesach Sheni gibt, a Jiden, a Iselilus, a nicht nur, wenn etwas verloren, ist das nicht verfallen, und darf sich mit Stadl sein, wird das gefunden. Und das wird werden, das Maschlim sein. Nur viele, wenn keine Sache nicht verloren, Adra wird nicht getorrt bringen in Pesach. Beschaße kommt a jem Sakai, was mit Jahren zurück, ist das gewähnt a jem Sakai, mit gebracht a Korn. Afal Pi, was beschonne so, und ehrlich schon im Liefni sei das nicht gewähnt als Ami Mitzius, dafür aber Esnus in dem jem Sake geblieben, die Broche Milomailo mit dem Schuss, was wird in dem Tag hereingegeben. Bischaß wird gegeben die Mitzwe von Pesach Sheni, und es wird nicht sehen, midi Schone beschone, wenn Ayom im Heilo Niskorim, wird das Echet Nassim, wie der Arizal tauscht das so, als wenn Nimschach, der am Schoches war Spois, verbunden mit Pesach Sheni Beruchnius,
steak. Wish you a happy Yontif, healthy and happy New Year. And since we came to see you last time at Pesach time, Rabbi Felig and I have launched the Chabad in South Miami, and we're spreading Yiddishkeit in the area. And you blessed us last time, and we're doing just terrific. And everything is wonderful. You are doing terrific, but the people are not terrified by you. No. We got the rabbi here is helping us, and we're doing great. Then there is no danger if you double your efforts if the people is not terrified. No, They'll help you. we're going to do that. We're going to do that. Happy Year, sweet year. Jeffrey Schottenstein. Last time we were here, you told us to double our efforts to establish the Chabad in Coconut Grove and South Miami, and we've done so. We're doing very well. In a couple months, we'll have our own Chabad house in Coconut Grove, and we hope to have a satellite Chabad house over in Kendall, and to serve the area. We've got classes. Torah class on Monday night, Tuesday night, Thursday night in the South Miami area, and we're doing great. And we would need your blessings so we can get the money we need to expand our program. We had a wonderful Purim party for all the kids and adults in the area. I had 205 people turn out this year. Last year we had 120 people, so we almost doubled it this year. And we've started from zero, and with your blessing and your inspiration, we're doing great. But you mentioned almost. Now want to be not almost, but double so. We are going to try to double, and you give us your blessing, and we'll double it, and we'll get the money, and we'll have our own Chabad. This is Rabbi Felig, who has done a fabulous job. You give him your blessings, because he's doing just great. He's doing great. The population of the Balabata. The population of the people around you plant. Well, I'm helping, and it's You can my... become a rabbi of the Balabata, and the purpose of your response to the region, community. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Rabbi Marvin Tokayer is a prolific writer and speaker and Jewish historian. As a young college student in 1960, he came to see the Rebbe to discuss some of his theological questions. I was there for a very, very long time. My guess is a couple hours. And I was not looking at the time. There was no tape recorders at that time, no cassettes at that time, and so I don't have a copy of the conversation, but I remember much of the conversation. Remember quite well. Why would I remember it so well? First of all, the eyes. The eyes of the Rebbe were so penetrating and looked right through me. I never experienced that look ever again, either before or after. I had the impression, and many have said this, that the Rebbe had absolutely nothing on his mind except interest in my questions and interest in my personality. That was an amazing opportunity for me and an amazing experience for me. The Rebbe is running the entire movement by himself, is all alone by himself, has a million things on his mind of great importance. I am insignificant. I'm not part of the movement. I never was a chassid, never will be a chassid, dealing with a different subject entirely. I wasn't talking about Lubavitch Hasidism, basically. And yet I felt that there was nothing more important in the world than me, Moshe Tokayer, having this conversation, and everything else was put aside by the Rebbe. I dealt with the question of the prusbul of Hillel, that you cannot lend money on interest. And when, historically, in the time of Hillel, the economic system could have collapsed, where people wouldn't lend money before the Shemitah year, because you may not get it back, or you cannot lend money on interest. And so they arranged something
whereby I don't lend money to you, I lend money to the court, I pay to the court, I don't pay to you, and the court reimburses me. So they found a legal fiction, and he was explaining what a legal fiction is, and it's a very, very good system. Every legal system, every system of laws has a legal fiction, and that was necessary at that time. Do not understand it as a violation of the Torah. Hillel did not violate the Torah. Shammai did not violate the Torah. Rashi did not violate the Torah. The Rambam did not violate the Torah. They found a way for the Torah to exist in their times. And we have to find a way for the Torah to exist in that time. It may be easy, it may be difficult, but that is our responsibility, to make Torah understandable and livable in each time and in each generation. That brought me to the question of the Rambam. There are two Rambams. There's the Rambam of the Moreh Nevuchim, the philosopher, of the Guide to the Perplexed, and there's the Rambam of the Mishnah Torah, the Yad HaZachar, which is a summary of the Talmud, a summary of Jewish law. But it seems that the Rambam of the Mishnah Torah is not exactly the same as the Rambam of the Moreh Nevuchim. Who's the real Rambam? The Rebbe said, the Rambam is the Mishnah Torah. That's the way you live day to day. How should I live as a Jew is the question. You can open the Rambam and you can follow him. The question of the Rambam as a philosopher, the Moreh Nevuchim, he said, the Moreh Nevuchim is a guide to the perplexed for today or in his time. In his time, the perplexed were concerned about Aristotle and Neoplatonism and Greek philosophy. He says, who today is concerned about Aristotle? Who says, oh, I have such a question about Aristotle. We don't even know how to spell his name. We don't even read him in Greek. No one even pays any attention to him. Who's concerned about Plato or Neoplatonism? But that was the crucial stumbling block to many thinking Jews and non-Jews. That was the world at that time. It's not the world of today. No one today is concerned about Aristotle. We have our own concerns. And so the Rambam wrote for his generation the Moreh Nevuchim. He wrote for all generations the Mishnah Torah. We're part of the all generations. And he said to me, he says, Moshe, if you would spend your time with the Mishnah Torah rather than the Moreh Nevuchim, it would be much better for you. Better you should memorize the Mishnah Torah and live according to the Mishnah Torah than to memorize the Moreh Nevuchim to have answers for questions that you don't even have. And that was also with a little smile or with a pleasant smile. With materials from the Living Archive, established by the Rohr Family Foundation. Video collection preserved by Benjamin Federman in tribute to his parents.